dear children of 5th standard. I'll start with a new lesson, second lesson, that is of English. Oliver finds a hope. Okay, this is an extract from the novel Oliver Twist. Oliver, an orphan, runs away from the orphanage where he is ill-treated and lands in a den of thieves. The thieves take Oliver to rob a house but are stopped by the servants. They run away, leaving a wounded Oliver behind. The servants take him into the house. What happens to Oliver? Nalla story, nalla thrilling story. See, Oliver Twist, it's a famous novel. Very Charles Dickens, very famous novel. Oliver Twist main Oliver. Okay, so he is an orphan. And the orphanage, what happens? He is always ill-treated. Ill-treated is servants are going to Kalavan and Betilla, and he entered a Muduveti, Oliver. Oliver made the servants at Tartanath. Okay, time, let us move into the story. Let us see what happened to Oliver. Okay, so this lesson story, if ever you get a chance to read, it's there in the library. Very beautiful book, very nice story, just read it. Thrilling story and up to date. Okay. In the dining room of the big house, two ladies were sitting at the breakfast table. Mr. Giles, neatly dressed in a black suit, was waiting upon them. One of the ladies was old, the other was a lovely young girl of 70. So, when the scene opens, there are two ladies. One is old and one is young, and there is a man who is waiting upon them. The servant waiting upon them, serving, ready to serve. Waiting upon them. Waiting upon them. Okay. Brittles has been gone a long time, the old lady said to Giles. So, this old lady was saying, Brittles, where is he? It's a long time since he has gone. Giles put out his watch, an hour and 13 minutes, ma'am. So the man told, 1 hour he has been there. At that moment, a carriage stopped at the garden gate. A fat gentleman got out of it. He hurried into the room. I never heard of such a thing, he exclaimed in excitement. My dear Mrs. Maylie, my dear Miss Rose, what a terrible shock of you. What is this? What did I hear? This man who comes from outside tells like that. Oh, please, Dr. Lasberg, will you come upstairs and look up at the poor creature? Rose begged. So please, doctor, please stop talking and just go up and look at the patient. Rose begged. Please, telling like that is called begged. Okay. Of course, said the doctor. Will you show me the way? Giles led the doctor to the patient. He took the doctor's bag and showed him the way to the patient. The doctor was absent for a long time. Room closed. For a long time the doctor was with the patient. A large flat box was fetched out of its carriage. The bell in the bedroom was rung again and again. Why is the bell rung? For attendants to come. Okay. The servants went hurrying up and down the stairs. At last the doctor came to the dining room to speak to the ladies. This is an extraordinary thing, Mrs. Maylie. He is not in danger, I hope, the old lady said. No, he'll be well again in a week or two, the doctor informed them. Then he asked them, have you seen this thief? This boy, I told you in the beginning, he was with the, after escaping from the old innkeeper, he was with the thief. അവൻ്റെ മാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയത് കള്ളന്മാരുടെ അടുത്താണ്. അവരുടെ കക്കാൻ പോയി, സെർവൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ബാക്കി എല്ലാവരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇവന് മുറിവ് പറ്റി അവിടെ കിടന്നു. So that house where he got in got for theft was the house of two ladies. One old lady, one
young lady. So since he was wounded and he was lying unconscious, they have sent for a doctor. അപ്പോൾ അവർ നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ പിടിച്ചിട്ട് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ വന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാനും കൂടി സമ്മതിക്കാണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു കുറേ നേരം അറ്റൻഡൻസ് അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുകൂടിയായിരുന്നു. കാരണം എന്തായിരിക്കും, ഒരു പക്ഷേ മുറിവ് പറ്റി ഡീപ്പായിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ പനിയും വെള്ളമൊക്കെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. And finally he was dressed up and the doctor told him 2 weeks he'll be okay. Have you seen the thief? This thief? No. Hasn't Giles told you anything about him? No. Would you like to see him if I come with you? Yes, I'd like to. And I'd like Rose to come as well if she will. But thief ne mumbu kandittundavilla. Appo let us see him. The doctor took the ladies up to the Giles room. He pointed towards the bed. There lies the wicked thief. To their astonishment, they saw a child there, fast asleep. അപ്പോൾ അവിടെ തീഫിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ആരാണുള്ളത്? കുട്ടിക്കള്ളനാണ്, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. A mere child. His face was white. His wounded arm lay across his chest. His head rested on the other. The ladies crept softly to his bed. മെല്ലെ പോവാണ്, അല്ലാണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നീങ്ങിന്നല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ you have to listen. Miss Rose bent over him. With a gentle hand, she brushed his hair from his forehead. The boy moved and smiled in his sleep as if he felt her kindness. What can this mean? Mrs. Molly asked. This poor child is no thief. Thief? Oh, he could hear. He's so young, Rose said with tears in her eyes. Let's go to the next room, Dr. Lusman said to the ladies. We mustn't make him harm. In the next room, Miss Rose continued. Think how young he is. Perhaps he has never known a mother's skin. ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും, അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയോ ഞാനായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ കക്കുന്നു. Perhaps he has never had a home. Poor boy. Oh, auntie, don't let them send this boy to the prison. Please, auntie, don't let this boy, small കുട്ടിയല്ലേ, അതിനെ ജയിലിൽ പറഞ്ഞേക്കാൻ. My dear, said the old lady, do you think that I would harm one hair of his hand? Do you think would English would harm one hair of his hand? I haven't much longer to live. I haven't much longer to say I'm old. I won't do such a thing, such a cruelty. I must help all I can. What can I do to help this boy, Dr. Lusman? Let me think, the kind-hearted doctor said. For some moments, he looked thoughtful. Then he asked, can we trust the servants to say nothing about the boy? But ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റ കൊടുക്കുമോ ഈ കുട്ടീനെ പറ്റിയിട്ട്? പോലീസ് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. Yes, Mrs. Molly told them. They'll do as I tell them. I am the master lady of this house, and what I tell the servants will tell. About the trustee. Yes, good, said the doctor. But first of all, let us hear what the boy has to say when he wakes up. Let us hear him. But if we find that he is guilty, then we must hand him over to the police. Do you agree? I'm going to switch. See, this boy, he is injured, he is fast asleep. ഒരു പക്ഷേ സെഡറ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, വേദനകളിലൊക്കെ ഒന്ന് അളകാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാലല്ലേ കുറേയൊക്കെ മാറും. അപ്പം അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you can ask him, why did he come to this house? Why did he broke into the house? And this young age, what made him do such a very bad thing? ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ എന്ത് പറ്റിയതാണ്? എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവൻ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, വെള്ളം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലീസിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണം നോക്കാം. ഓക്കെ, the two ladies readily agreed, for they were sure that Oliver was innocent. Oliver slept on for many hours. In the evening, when he woke up, he was very weak, but he was anxious to tell his story. So he started telling his story. In the story, that he is an orphan. He was brought up in an orphanage. Orphanage treatment, നമ്മൾ പല സ്റ്റോറീസും കേട്ടതാണ് അല്ലേ?
ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതല്ലാതെ ഉള്ള ഓർഫനേജിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുക, അവരെ പല ഓർഗൻസിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വളർത്തുക, ഞാൻ പലതും കേൾക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ആ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലതില്ല എന്നല്ല, നല്ലത് ധാരാളമുണ്ട്. കുറേ കള്ളനാണയങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പം ആ കള്ളനാണയങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നായിരിക്കണം ഇവൻ്റെ ഓർഫനേജ്. ഓക്കെ. The ladies wept as they heard his miserable life. The doctor tried hard to hide his tears. Then they did their best to comfort the boy. Oh boy, no, don't cry. Maybe they may be telling like that. Oliver slept that night and smiled on his lips. He had found a hope. When the police came to ask questions, Mr. Giles and Brittles were ready with their story. Oliver had accidentally wounded himself while playing with a gun. He had nothing to do with the robbery. So it was a gunshot. അതുകൊണ്ടാണ് പയ്യന് അത്രയധികം മുറിവേറ്റത്. The housebreaker അവൻ കള്ളനല്ല, അവന് അറിയാതെ അബദ്ധത്തിൽ വെടികൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. The housebreakers എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളന്മാർ, വീട് കയറി ആക്രമിച്ച കള്ളന്മാർ, അവര് were two evil looking men. The servants, with the help of Dr. Lusman, told their story well. The police believed them and Oliver was left in peace. You understood how they helped Oliver? ഒരു കള്ളക്കഥയുണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അവർ വേറെ ആൾക്കാരാണ്, ഇവനല്ലായിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവനും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവൻ്റെ കഥ കേട്ടപ്പം, ദയനീയ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പം അവർക്ക് സങ്കടം തോന്നിയതാണ്. ഓക്കെ. Oliver found love and kindness. Indeed, Mr. Maylie and Rose loved the boy. So did Laswell. At the beginning of the spring, the Maylies took Oliver to their house in the country. So from there they went to the countryside. അവരുടെ 2 വീടുണ്ടായിരുന്നു. There the fruit trees were in blossom. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ബെയറിംഗ് ട്രീസ് ഒക്കെ ബ്ലോസം തന്നെ അവരൊക്കെ പൂടാനും കായൽ വെക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. ഓക്കെ. The garden and the fields were full of flowers, and how the birds sang. Oliver had never known such peace and such happiness. Every morning Oliver went to an old gentleman who taught him to read and to write. He went for walks with Rose and May. In the evening they sat together and talked, and Rose read aloud to them. Often Rose played the piano and sang. But life changed. ഓൾഡ് ഹൗസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എല്ലാ പണിയും കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് അടിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാലം ഇതിലാണ് അവൻ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചത്. ദിസ് ഹൗസ് എൻറ്റയർലി ചേഞ്ച്. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ് ഫ്രം ആൻ ഓൾഡ് മാൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ he started talking, he started studying, he started to enjoy the peace and beauty of life and the situation around him. Okay. Old Mrs. Maylie loved to listen to this. So did Oliver. For piano reading ഒക്കെ അവന് ഇഷ്ടമായി തോന്നി. മറ്റേ മേലി വായിച്ചിരിക്കാൻ. Every night he slept peacefully in a clean bed in his own room. That was far beyond his reach. മറ്റൊരുത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, എല്ലാവരും കൂടെ അട്ടിക്കിട്ട് ആകെ വൃത്തിയോടായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് മുമ്പ് ജീവിച്ചത്. 3 months passed by. They were months of perfect happiness for Oliver Twist. അവിടുന്ന് ഇനിയും ദുരിതത്തിലേക്കാണ് അവൻ പോകുന്നത്. അത് ആ സ്റ്റോറി വായിച്ചാൽ go home and come to school and get a book, copy of it. It's here. Very nice book. Oliver Twist. Okay. Thank you, children.